Hizi dakika 19 baada ya saa 5 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Naitwa Hustle Mtaani, karibu sana ikiwa ndo unaungana na sisi for the first time ama kutoka mida ya saa 4. Kumbuka ni kila siku Jumatatu mpaka Jumaa kutoka mida ya saa 4 mpaka mida ya saa 6. Mimi naitwa Sultani kama kawaida. Hii inaitwa Hustle Mtaani ndani ya Base Radio. Tupo pale katika mitandao ya kijamii at Base Radio, pale kwenye Facebook, Instagram, pale kwenye Twitter, LinkedIn na of course pale kwenye TikTok. Ni vizuri ukifika pale mtu wangu unatutizama, unafuata, una like, vile vile unapiga share, alafu tunasonga pamoja. Of course tulikuwa tumekuahidi kwamba baada ya kurejea katika awamu ya pili tutakuwa na mgeni ndani ya studio. Na kama bado hujafika pale kwenye Facebook, naomba nikutupe pale kwenye page ya Base Radio and of course pale kwenye the page ya The Smart Joker. Tupo pale live, unaweza tizama mahojiano haya moja kwa moja, tukaweza kusoma moja ama mawili. Ndani ya mjengo tuna mgeni kama vile tulikuwa nimekuahidi, majina kamili Ruben Waweru Ndichu, kutokea pale maeneo ama kutokea kampuni sio kampuni ya inaitwa Gorilla Construct. Karibu sana mitamboni bro. Asante sana. Utakaribia mic kidogo hapo. Okay. Yes. Karibu. Asante. Sawa. Nakupata sasa. Karibu sana. Kidogo jitambulishe kwa mtizamaji ambaye kwa mara ya kwanza anaweza kuwa anakutizama ama nakusikiza. Unafanya wapi, wewe ni nani, upo hapa kufanya nini? Asante sana. Yes. Naitwa Ruben Waweru Ndisho. Na mimi ni mkazi wa Nairobi. Yes. Nafanya biashara, niko kwa construction industry. Na nashukuru sana kwa kukua hapa. Na kukua na hii platform. Yes. Kwa industry, nitachanganisha Kiswahili na Kizungu. Tunaelewa tu. Asante. Yes. Niko kwa biashara ya ujenzi. Na kwa saizi kuna brand tunakimbiza kwa market. Yes. Ambayo inaitwa Scaffolds. Na hizi ni ngazi ambazo tunapatia watu wanahaya. Na our main aim ni kujaribu kuhamasisha watu we conserve the forest. Yes. So that kawaida ukiingia pale kwa construction, hata pale kwa street ukipita unaona unatumia mambao mingi sana. So that means there's a lot of deforestation in the market. So tumekuwa hapo kwa miaka kadhaa. Yes. For 5 years now. And we are seeing our impact in the market is really inaonekana. Watu wana feel. Yes. Okay. Na they are enjoying our services. Ndio. So about the services ambazo mna offer. Ndio. Yes. So the first one right now ni ukiona pale kwa construction, kuna ngazi zinatumika. Yes. Watu wakipiga plaster, wakitengeneza keys na wakipaka rangi. Umeona hizo. So we manufacture locally. And then now we hire to people. And then now they also buy. What are they made of? Steel. Yes, they are made of steel. Yes. Ili kupunguza deforestation na kukata miti, kwa sababu umesema kwamba zile poles na mbao ambazo zinatumika pale zinaongeza ukataji wa miti pale. Ukataji wa miti, yes. Yes. So that's a gap ambayo mnafunga. Yes, that's the niche. Yes. Wow. Yeah. Hata sikuwahi jua kwamba somebody kuna kitu ambacho kinaweza fanyika ili kuweza kuavoid. Lakini ufikiri kwamba hiyo tena itakuwa inafungia biashara za mbao? Now, kuna ile kitu tunaita sustainability. Yes. For how long will you be in a position to do that business? So ukiangalia the pros and cons of every business. Kama biashara ambao, yes, iko na faida yake kwa watu, kwa mtu ule mwenye anafanya ile biashara. But kwa environment in the long run. Yes. So mbona sasa pia huyu mwenye muuzaji wa mbao hatakuwa na environment ya kuuza ile mbao ama watoto wake hawatakuwa na biashara pia kufanya. So it's more of a long term. It's more of a long term goal. As much as tuko pia pale kama biashara, yes, we look at the impact pia in the environment. Okay. So that's where it's just a balance. So pia kuna kubalance leo, kukula leo na kesho pia bado wajua kunayo. Yes. Okay. That's beautiful. So niche ambayo mna cover ni hiyo ya ku provide the steels na stuff kama hizo peke yake, ama bado mtu ambaye ana construction anaweza bado materials zingine kama
mawe, concrete and stuff. Yes. I'm also the consulting designer. Every business. So kama biashara ambao yes iko na zingine kama so that's also my mawe, profession. concrete and stuff. So pia as much as tuko na I'm also the pros and cons of every business. So kama biashara ambao yes iko na have a company which is an architectural firm. That's why that's also my profession. So concrete and jenga nyumba nowadays you see how as much as tuko na I'm also the pros and cons of every business. So biashara ambao yes iko na have a company provide these are the services we also give that's also yes and so we are also I'm also a professional consultant. Yes. The advice ambayo unapeana labda ni financial advice ama what kind of advice aswa? Okay. Yes. Now we start from the ground up. Let's say now wewe pia unataka kujenga. So umetafuta shamba. Maybe unataka kujengea familia yako nyumba. Yes. So that's where we start. So tunakuambia this is the type of the house you want. This is the type of material you can use. Is it sustainable? What is your budget? Ile pesa uko nayo, will you be able to finish this house? So maana kuna watu wengi sana wanaanza kazi, wanaanza mjengo, hawamalizi. Unaona? So sana inaishia kwa rentals. Bas. Hapa roof pia si mchezo. Si mchezo. Because ukiangalia pia mbao tunaongea kuhusu is not that cheap. Yes. So now we help put the client in planning. And also pia mtu kufanya everything that the government wants. Kuna ile matakwa ya government. Kuna NCA. Lazima pia work na professional consultants. Lazima ukwe na engineer. So most of people they don't know where to get these consultants. So unajipata wewe you are a victim of wale mabrokers wako kwa market. Yes. So wewe na zile cash uko nazo zile kidogo maybe umesave umepata mortgage something like that. So watu wanatokea pale wanakuvuruga wanakupea advices. So now that's where I also come in. Yes. Yeah. So kila mtu sahi kama vile ulikuwa unasikia tulikuwa tunazungumzia swala la vitu ama bei ya bidhaa kupanda. Ndiyo. Na mambo kama hayo. Yep. Uchumi unaenda ukiharibika. Ndiyo. Is there any way ambayo pia nyinyi mna feel your hit? Yes. Yeah, tuna feel your hit because sisi binadamu kawaida we always like to save the last coin. So somebody will look for the cheapest consultant ama the cheapest material kwa achieve ile goal yake ya kukuwa na So let's say you're a man, you have promised your wife I'm going to build your house. But ile senti uko nayo ukiangalia venye market inaenda maybe umekuwa ukijibudgetia for the last 5 years I'll save. So by the time hiyo mwaka 5 inaisha inflation rate. Yes. So ulikuwa hata kujenga nyumba ya 5 million for you to achieve that 5 million house right now is 7 million. Okay. But remember you promised your family. So now this person what the first thing they do they look for the cheapest consultant. Okay. When you get the cheapest consultant ule jamaa hata kupatia advice the right way. Alafu pia ule jamaa pia ni desperate. So pia atakupembeleza. Unajua ile tunasemanga the customer is always right. Yes. But hata ku advise the right way. Because sasa now from my side mimi ni ule nikikwambia you need to do this, I'm telling it you for your good. Usipofanya hivyo nyumba itaanguka, ile hela sini yako. So now that's where people get it wrong from the first stage. And then now from there umepata the wrong consultant ameku advise wrongly, then now you want to save even more, you go and buy low quality materials. Yeah. Simona sasa umeanza kuharibu maneno from the start. So pia umeanza kujenga. Ujaenda approvals. Utapeleka drawings zako kwa government because una avoid ile cost. Okay. So now that's how it is a ripple effect. Inaanzanga hivyo pole pole to a level now umemaliza nyumba, the nyumba is not good quality, it has not met the standards. Maybe inaanguka, maybe government wanakuja wanaifunga. Such things. But kuna mtu ambaye atafuata all the protocols na ikifikia hapo kwa the services ambazo mnapeana the consultancy, unapata for instance ulikuwa umeambia mtu simiti mifuko fulani itamaliza hii kazi. But imefikia point ile mifuko ama the bags ambazo mtu alikuwa amenunua imekatikia katikati. So is that a fault ya the consultant? And how can one ambaye ni maybe a potential builder or rather an investor in the construction world, mtu ambaye sasa hivi anapanga maybe kujenga, is it a fault and how should he avoid
fault kama hizo, because kuna mtu ambaye amejipanga. For instance, umesema kuna mtu ambaye ako na budget ya 5 million. And akicheza ama akipata maybe the consultant ambaye ni wrong one, that may end up even 8 million maybe, because atakuwa amemfanyia wrong calculations. How can one ambaye ni potential investor katika kujenga anaweza avoid aje faults kama hizo? Good. Now tuna ile kitu tunasemanga inaitwa background check. Okay. So let's say I want to start building next year, January. So between now and then, I have to scout. I have to go out. Kuna professional bodies. Yes. Konazo. Kama mimi I'm in a professional body called ACMK, Association of Construction Managers of Kenya. So now ukienda pale, tuko mtandao, tuko Facebook, yani tumejaribu ku reach out to the market, so that now you don't fall prey to now the brokers. So now uki take your time, ni venye tu nowadays if you want to buy maybe a good shirt and you know this brand, so you go to Jumia, you go to online, you window shop. So it's also good to do good window shopping. You take time. And then now kuna registration processes. As a professional, you have to be registered. There are association you need to be to, the certificates you need to have. So now that's where it starts. And then now the other thing we also do, you look for other people when you're mejenga. You know, you can have a friend when you're mejenga, you go and look for advice. Other people's ideas and other people's experiences also will really help you. So in case the ulinipea advice, consultancy services, and in case hiyo isinisaidie your services, maybe zimeenda backfire, can I sue you? Yes. Because now tukiingia pale kwa ile tukianza kazi na wewe, it's more of a contract. You know, there are some things you expect from me, and some things I expect from you. For example, now ukinipa ile kazi ya kufanywa calculations, I expect you are going to pay me some fees, right? But now the information I give you, it has to be reliable. So I'm accountable. And that's why unaona nowadays NCA wakifanya ile auditing, hii nyumba imeanguka, so who is the consultant? So that's where they start. So I'm duly liable anything that will happen to the client. Now the question is, are you dealing with a professional now? Because now if you're not dealing with a professional, you cannot trace that person. That person will tell you they don't want to do a contract. Umeona? But you know there are professionals who still fail. Yes. You'll find a professional who still maybe, ama nikuuliza swali, like you've been in the industry, umekuwa ukioffer the consultancy services and stuff. Is there one point imefika maybe the information ama the service ambao ulipeana maybe ikaenda against your venye ulikuwa umepanga? Okay, yeah, it happens because kuna zile vitu tunaitanga external forces. Kama for example, kama saizi unaweza pata the government maybe wamesema ulihesabu simiti yako at this price. And then now the client is building after 2 years. Maybe kuna taxes zimeongezewa, maybe kumekuwa na shortage ya the raw material kuunda simiti. So you see now there are some things you need to adjust. So now those are the things you encounter as a professional. But now you adjust with time. Hata leo tukisema for example tumekupatia a quote ama tumefanywa a bills of quantity, we call it a bills of quantity. By the time you're building it, most of the time also you have to review. Kama saizi bei ya chuma pia imepanda juu sana. So with the time you also need to work with this person very close. So unamu update. Someone mwenye ametoka shule na is in your field. Na wamekutana a group of the people wenye walisoma na wao who will wish to start a company like yours. And by the way unaongea, it's like this field ni ile yenye inataka more of experience katika kuoffer the services. So would you advise anybody to go for a company that has just started or kwanza unafaa umpe an assurance that these companies that are coming ama zinainuka wanaweza fanya makosa? Unaona? So anybody mwenye anapanga kuendea a company that has not been in the industry for maybe quite some time and wanaweza kuwa na designers ama consultants ambao hawana experience, is it advisable? Now this is the angle, because at one point in life you have to be young kabisa, and then that's how you get old. So this is something we always advise young people. Work with people who have been in the market. Okay, you just need so after graduation you just need like 3 years, 4 years, and then now these people you have to also to have ethics.
And then now when you do that, you can also, the other way is you can also open your company, but you are under mentorship of somebody someone who has been in the kushike industry. mkono, in other words. Umeona sasa? So that now when you are chartering these waters, ule jamaa pia unamuuliza maswali kidogo. And then there are trainings that we have associations that do trainings. Yes. So after maybe kuna trainings kama 3 in a year, there are some points you get. If you don't do those trainings, you get deregistered. Yes. So they are called personal development courses. So when you do those, unajipata pia wewe una grow on a daily basis, on a monthly basis. Pia ukiendelea na profession yako. Yes. Yeah. And then now the other thing also pia lazima pia ugrow. Kuna nowadays pia kukona we are very lucky tukona internet. You know, there are so many new technologies you see online. See tu pale shule. Actually in school we are just taught how to learn more. So now from that perspective, yes, you just need also to be growing every day. So those are the things, na pia uko na a very high level of ethics. Okay. Yeah, so that if you are working with a client, unaona afuati ethics, so it means now it will not be on you, because sometimes you can give somebody the best directions, the best instructions to do, but they are not willing. So unapata pia client pia anaweza kuwa willing to use the shortcuts. So unaona pia pale it's above you now. Yeah. So offering services, for instance, za kushika mtu mkono. You know, a country that we live in right now, yes, Kenya. Utapata that is also a service that one is not willing to provide for free. Yes. Unaona? So anybody coming in, yes, fresh in the industry, there are those challenges, yes, that we should not fold our eyes na tuseme aziko. But because now you have a company, yes, are you that person that is willing to do that for free? Maybe kushika mtu mkono, ama you still charge because it's business? Now, let's say for example, for now, from our side, yes, tukona two categories of products we offer. Kuna now the consulting side, yes, where you are doing drawings, ama you are visiting the sites, and then kuna ingine where now we are hiring equipment. Because you find somebody anataka kujenga, but maybe ama you are a small contractor and you don't have equipment. So badala ku use shortcuts, you come and hire equipments from us, which is very expensive to buy. Unaona? So for example, kuna vitu kama zile tumesema, there are many other technology equipments zinatumika kwa construction. Yes. So badala ya wewe you feel down that you cannot afford to buy these equipments from the start, you can come and hire, and then that will really help you provide high quality job, yes, to your client. But remember, haukuwa na ile capital ya kufanya nini? Ya kwanza. Ya kununua hizi vitu. Yes. But now that you have hired them, by the end of the day, the product that you are going to offer to the client imekuwa high end. So okay, that's one of the things also tunajaribu kusaidia the market in one or another, because the young people will always be there. Yeah. Okay. Naona hapa hivi kwenye comment sections pale Facebook, KMTC Siaya mnasema mko ndani, naitwa Young Kelly Kenya. Of course kina Larry Kimunori pia anasema great one Dishu. Ruben Waweru tuned from Chezigen Contractors Eldoret office. Unamjua inasemekana ama inaonekana ni kama ni mtu ambaye anakutambua vizuri. Yeah, okay. Donnie Richardson pia anasema kondani very impressive, asante sana. John Art Kenya, Jose Art Kenya pia anasema hustle Kenya ni moja, and of course panya wapaka. KMTC Chuka anasema wako ndani, waingo shikilia tu hapo. Okay. All right. Unaweza endelea kutuma your comments hapo hivyo kwenye Facebook. Tupo live pale kwenye page ya Base Radio, and of course pale kwenye page ya The Smart Joker. La kufanya ni click your like button, alafu pia unapiga comment hapo hivyo, una share. Tupo hapa hivi na Ruben Ndishu ambaye anatokea pale Gorilla Contra. Is it constructs or constructors? Constructs. Is it an adverb or something? Vitu kama hizo. So it's construct and brands. Gorilla Constructs and brands. Brands. Yes. Na kama wewe ni mtu ambaye umefikia sasa unataka ujengee madhe, unataka ujengee girlfriend hapo kidogo. Unajua sasa hii tumeanza kupanda, sasa hii hakuna ati gari ati unampeleka 1 bedroom ama 2 bedroom. Sasa hii wame upgrade.
wanataka wajengewe. So in case unataka those services usiingie tu kujenga, ka ujui kitu unafanya, uende kuungua, he's here to help you, kukupea the consultancy services. Kizungu sio mdomo changu. He's here live on Base Radio, of course. Tutakuwa tunakupatia ways unaweza mfikia tukuweza kupata the services ambazo ana offer. But the meantime kuna mtu maybe anaweza kuwa na swali la kuuliza. Vile vile tupo pale kwenye SMS line ambayo ni 0785 552 552 and 553. So ndishu tunasema kila entity na kila biashara and of course makampuni sana yes. Kuna zile challenges na changamoto ambazo kila mtu anapitia, uye in a country au in Africa, and of course hata ukienda majuu bado kuna kuwaga na challenges kwa biashara na companies kama hizi. Je, what are these challenges ambazo mnaweza kuwa mnapitia pale katika biashara kama hii, either kuanzisha ama kama bado uko kwa game umekaa sana, bado there are challenges? What are those challenges? One of the major, which is common with young people, yes, is lack of capital. For us, we are so bubbling with ideas. Yes. We have so many solutions. So unajipata sometimes you don't have capital, and pia ukienda pale kwa bank, they want to work with people who have collateral, and unajipata pia government pia they have tried, wamekuja na these youth funds, but pia accessing them, it's a process, yeah, and probably you might not even get what you really want. So what we try to do with that challenge is also you have to take your time, yes, in the market, and then the small that you have, you maximize on it. Yeah, so that's one of the major challenges. The second challenge is support. Ukiingia pale kwa construction unapata we also need support from the government a lot, because kuna vitu mingi there are many constructions that are being done here in Kenya by foreigners, but here in Kenya sisi tumesoma, tumeenda shule, tumehitimu, so we also need a lot. Unaona ile tunasema we want a certain number of constructions here in Kenya, especially the government projects. We want them to be done by the locals. So that's another entry that will really push us up. Yeah, the other one is we also need we also lack ideas. Naweza sema there are many people who don't like to think. Yes. Yeah, it's a funny thing, people, because that's the hardest thing a human being can always have. You don't want to think of innovation. Yes. You don't want to you want to import so many things, but you don't want to sit down and ask, we have a problem, what solution can we come up with to solve this story domestically. So ile struggle is not easy, because pale you are sleepless nights, you have to look for support. Yeah, you maybe you have people they don't agree with what you have in your mind, so pale pia tuna give up sana. So those are the things also we need to tunafaa to grow sana as youths. Yes. So housing ni one of the things zenye kila mtu anaweza kuwa anataka kuwa nayo in life. Yes. Na to the youths, nataka uambie ukweli, usiwafiche kabisa. If everything remains constant right now, yes, kila kitu kabisa venye inaendelea ama iendelee kuwa worse zaidi, yes, do you see the affordability ya nyumba in let's say 5 to 10 years to come? How hard will it be for anyone to construct ama kubuy nyumba? Something I will say is it's not getting easier. Yes, it's getting harder. And ukiangalia pia nyumba, pia land really matters. Yes, because unajua land with time inaendelea increase prices. Na si nyumba tunajenga juu ya land. Yes, so pia bei ya land it really contributes to the bei ya nyumba. So for the young people, there's a friend of mine ameandika kitabu, and he's giving us very good advice. Yes, on either to buy a house off plan. There kuna houses zinaitangwa off plan. Unanunua nyumba ambayo ijajengwa but unanunua itajengwa. Yes, kuna zingine unanunua nyumba imejengwa already, you can buy, na kuna ile ku start from the scratch. Yes. So as youths, it for me I will not say that it's getting easier. Yes, it's going to get harder unless forces kama the government watusaidie so much.
because the government is one of the key factors ya cost ya construction. Yes. Ya cost ya housing. Sasa unaona kama right now, because they have noticed their main contribution, yes, wame come up with the low cost housing. Pia ukiangalia pia low cost housing is not going to help everybody. Yes. It's going to help a certain number. It's limited. Yeah, it's limited. Yes. Yeah? The rich is limited. So there's a lot that needs to be done in the market. So for a youth, I think for me, I would say first you need to have a saving culture. And then there's this notion where I have to stay in Nairobi. You know, there's this notion where I have to stay in Nairobi. So for me, I'd rather I pay rent in Nairobi than nikae mbali na Nairobi kidogo, ni work from home, then I might even save, ninunue land kule nyumbani where it's cheaper. So that mentality pia has to change. Because if you really want to own a home, si lazima ikue hapa Nairobi. Yes. Ama ikue in a city center where it's very expensive to build. You can also go to the outskirts. Yeah, so that's there's also a mentality problem for the youths. Is a certain perspective umeleta ya two types of houses. Yes. Kuna ile ambayo umesema kuna mtu ambaye atanunua nyumba ambayo imejengwa and someone starting from the scratch. Yes. So we kama mtaalamu, your advice, yes, anybody ambaye anajaribu kuassess the two options, which is better? Now the first thing you need to do, unafaa ujielewe kwanza. Ujielewe wewe at what category. You do something called a market segregation. Yes. So you need to understand where are you. Kuna people we call high income. These are people wako na constant income. And yes. For example, you work in a big company, international company, ama you work in the civil service. So you have a constant income, and then you can access mortgages. Yeah, and pia hauna time. So for you, it is easier for you to buy a house, because now when you buy a house, you just go to the bank. They give you a mortgage, they're able to see the house is finished, and then pia hauna ile time ya kufanya supervision, the challenges you are talking about. Yes. So now for that person, it will work. But for the person, let's say mwananchi ya kawaida ama a youth, yes, ule kwanza lazima anunue land. Then akinunua land, the way we say, unamwaga mawe, unamwaga mchanga. So now for that person, you know, we're building your own house, it will work. And then also pia it matters. Yes. Do you want to do a high-end house? Do you want to do a low-cost housing? So from those levels, you also now need to categorize yourself where you are. Will that channel favor you? Yes. Wow. So it's not a straight answer question. Where? But it's hard, It's hard. Itakuwa ni ngumu kidogo for the coming years. But anybody mwenye ako na plan sahi, someone maybe ako job, earning tuseme something reasonable, na maybe anaweza kuwa na plan. Yes. If not now, maybe in the future. Yes. Is there a saving plan yenye unaweza mu-advise yenye maybe for instance someone with a plan of 10 years to come, Yes. ambaye anataka ajenge? Is there a saving plan yenye unaona hata kama mambo itaenda ikiharibika, Yes, maybe inaweza kuja kumsave other than kukaa tu hivyo alafu sasa ile 10 years imempata without a plan maybe? Yeah. I can share something. Probably Yes. it's more of a creativity thing. It's more of an investment. You have to have an investor mentality. Yes. Now picture this. Let's say for example where you live. Yes. Kule ushago, mzazi amekupatia inheritance. Sivyo? Amekupea 50 by 100. Ama kuna place mzazi amekwambia you can build here. And then now you work in Nairobi. Yes. So it means even if you want to build at home, it will not, you are not going to stay there. Yes. But now what you do, you just build very nice house nini za kukondisha hizi rentals. You build very nice in rentals. Let's say for example you are paying a rent of 30,000 in Nairobi, and then you do like 3 rentals ama 4, and they give you that 30,000. Technically it means you live in your own house. Unaiona Kweli. So ule ukilipo rent pale ushago, si zile nyumba umezijanga ni low cost housing. They are not that expensive compared to Nairobi. Cost of labor is low, cost of materials is low. Yes. And you live in Nairobi. So wewe ukilipo rent pale, ule landlord wako mwenye unakaa Nairobi, because you have to live in Nairobi, because you work in Nairobi. Yes. So utamlipa rent. Lakini ile rent si ni ile yako. So does that mean you are not living in your own house? Indirectly. You indirectly live in your own house. So when you look at it, then let's say you do that for 5 years, 10 years. Yes. So you'll find yourself now
you have saved now even more, because remember now you're not even using your salary to pay rent. So you're using that rent from Shago. So now what you do now, you go back to, let's say now you build a very nice deposit with your bank or your SACCO, and then assume now you have a title for that land and it is built. So now you see you can now get a loan from the bank. And that's how you now end up building in Syokimau, building up in Kitengela, or even getting a nice place here in Nairobi. Because now you're using the support structures from outside. So kulingana uwezo wako, and then now you're able to live now where you are. So that's one of the strategy. The other strategy is as young people, let's say for example you have a very nice salary, tuchape biz, chapa side hustle, ingia pale online, ingia jiji, fungua online shop pale pale jiji, itisha vitu kutoka China. So ile do yako uko nayo, badala ya kuisave na kapale kwa bank, ichapishe biz. So assume maybe umeanza na 200 G's ama 500, jipea another 2 years uko na 2M. Umeona? So remember, you are living on your salary, but your salaries, but your savings unachapa nao kazi. Because now us, we have this mentality where if I'm working from 8 to 5, nikifika home, nimeenda kulala, nimeenda kurelax, ikifika weekend ni dunda. So you don't have extra time, you're using that small money. So I've had clients who use such strategies. Na unajipata by the end of the day they're even doing apartments. So there are many ways, and by the end of the day you have to be creative. You have to be very creative now to you need to have that investor mentality, because buildings is real estate. So by the end of the day lazima ujipate wewe mwenyewe umeweza kufikiria pia kama mwanabiashara. So that's one way that young people can also grow. So work with the small resource that you have. Kama uko na biashara ndogo, don't kill that business to build your own house. No, grow the business first. When you build that business, itakununulia nyumba na bado utabaki na biashara yako, and then bado utalisha familia yako. Because I've seen people who have bought houses and then now they sell them again and they go back to renting. Because remember, kuna jamaa anaitwa Rich Dad Poor Dad. Ule jamaa anakuambia, your house is not your asset. It's not an asset. Nyumba yako ni liability. So you'd rather upige hesabu mingi. Kuna hesabu mingi vijana wanaweza fanya, na by the end of the day they will end up owning a house. Wow. So anybody, kijana hapo uko na 3.5 unataka utishie watu huko nyumbani, that is not the best thing to do right now. Umepata some nuggets hapo hivyo tunasitaga nuggets of wisdom. Maybe a strategy yenye unaweza tumia, maybe own a house later and bado ukwe landlord ama kitu kama hiyo. Tungeangalia pale kwa Facebook kuna watu wanazungumza. Jonathan Taj anasema salimia sana Ruben, nice work from Jonathan and Peter. Alright. Kinasinia Mushiri pia anasema salimia sana Mr. Ruben, he is my engineer. Right, asante sana. Pale kwenye page ya The Smart Joker, let us see who's talking. Nikiangalia kwenye time some 52 minutes baada ya saa 5 kasoro na dakika kabla ya kuondoka, anasema anaitwa Naftal Onkware. Anasema very crucial, important, but with risky behaviors, let their leaders confine many meetings for their behavioral change. Otherwise, they have taken a wonderful, great role. Okay, sawa. Alright. Nimekupata. Okay, tuko pale kwenye Facebook live, pale kwenye page ya Base Radio, and of course pale kwenye page ya The Smart Joker, of course bado unaweza kutupata hapo hivyo. Unapiga like, unapiga comment, and of course una share. And in the building, kumbuka tumekuambia tuko na mgeni ambaye ni Mr. Ruben Ndishu from the Gorilla Constructs and Brands. Baba Gatiana anasema scaffolding is my best part of this industry, of course. Asante sana. Kizito Isma bado anasema what I have seen from you, you have a heart for our country. What if I was your boss? I could have added you $100 because I have discovered something from you. Take time and think about it, I am sure. Okay. Streaming live from Uganda, Kapchorwa. Asante, anaitwa Musani Isa Deno Ozila. Asante kabisa. Na cheki pia watching from Simbuati Farm, Nyamira County, anaitwa Babagiana bado. Na cheki mtu anaitwa Stunning Kid bado anasema keep up the good work. Asante kabisa. Isma anarejea tena anasema here Uganda, how can I meet you? What's up?
Okay, sawa, atapeana pale nambari ambayo unaweza kumpata mkazungumza labda biashara mawili matatu aweze kusaidia katika consultancy na mambo kama hayo. Berel Shabaya pia nimekucheki, anasema great job, asante kabisa. Kina Frank Mwas anasema nice, salimika kabisa, asante. Kina Evans Paul pia ako pale anasema uko hustle. Okay, sawa, wewe uko maneno ya politics bwana. Uko wa politics anakuuliza ka uko mrengo gani, and that is not we do here. But anyway, Mr. Waweru, your last words maybe kwa mtu ambaye amekusikiza. Kuna wengi ambao maybe wako nyumbani, kuna mtu ambaye amekusikiza. Unajua tukiwa hapa hivi tunasaidia watu, so wale ambao tu wanataka kuingia biashara, kuna mtu ambaye bado anaweza taka ku take your field in terms of studies na mambo kama hayo. Yes. Maybe what can you do, or what can you tell that small kid ambaye ameketi pale nyumbani ambaye alikuwa anajaribu kuangalia options of what I can do. Okay. Is it a marketable job? Is Yes. it some of the questions that parents ask, and maybe the students ambao maybe wanataka kuingia ku take your field. Okay. Yes. First of all, that is very encouraging because actually we can say, unajua construction saizi it is a very I think it's even more than 30% Yes. of the GDP of our country right now. Yes. It provides a lot of jobs. And then kumbuka construction, it's a basic need. Yeah? Pale kwa basic need kuna food, kuna clothing, kuna nyumba. Yes. You have to live somewhere. You have to sleep at the end of the day. You should have a nest. You know? Yes. So hakuna siku construction itaisha. Yes. So pia kukosa kazi kwa construction unless wewe ndo una problem. But nyumba zinajengwa on a daily basis. So this is one of the best industry somebody can come and get in. Yes. But the other thing, you have to work hard. And you have to have that passion. You know, as a young person, kama wasikilizaji wetu kuna nyoko shule, have that passion. Pia provide solutions to the community. And I think we will never regret if you're in construction. Alafu, the other thing you need to have to work with the mentors. Yes. Work with the mentors. You look for people who are going to give you good advice. And then listen and do what you're told. Yes. Is it easy? No. But I think that's why tunasemanga in life, kama shortcut ingekuanga the best route ingekuwa the main highway. Kweli. But there is always main highways you have to follow. So tuna encourage too, and you have to work hard by the end of the day. Very true. But you have to I really encourage wakuje tukue wengi so that we can provide good services. Okay. Yes. So because na time inasonga, kuna wengi wangetaka kujua maybe your company wanaweza ipata aje, personally yourself, mtu ambaye amekusikiza na maybe una wisdom ambayo maybe unaweza msaidia katika construction. Okay. Maybe unaweza peana your number, your handles, mahali watu wanaweza kupata na mambo kama hayo kabla kusema kwa heri. Tuko pale kwa Facebook, naitwa Ndisho Ruben Waweru, and then there's my company called Scaffolding by Plateau. And then pia ukiingia kwa Google, just Google, ukigoogle scaffolds into bracket Gorilla Construct and Brands, utatupata. My number is 0706 71 34 55. And I have several shops in Nairobi. So niko na shop moja hapa karibu hapa Dagoretti Corner. You're going to see a board imeandikwa Scaffolds. Tuko Ruaka, tuko Thika Road, tuko Rongai na tuko Westlands. So from that number you can get me. That's my phone. So me, I'm the one who's going to pick. So from there now I can also give more advice. And also tuna advice watu pia wajenge. We do something we call green building. Yeah? We want, by the time you're building your house, you have the least impact in the environment. Yes. So we also to advise. We can advise on that. Yes. Faida msikilizaji ambaye kidogo namba inaweza kuwa imemponyoka, unaweza rudia kwa faida yao. So 0706 713455 kabisa. Yes. Good to go. Dakika ni 2 kabla ya saa 6 pale kwenye Facebook. Asanteni sana, the feedback iko massive. Tunashukuru sana kwa watu ambao kwa nasi kutokea mida ya saa 4. Anaitwa Waweru Ndishu from the Gorilla Constructs and Brands. Unaweza fika pale, visit their website, uone vitu zenye wanafanya. Na wewe mwenyewe unataka kujenga, nimekwambia saa hii ni kujipanga. And you may not have to be asking about building right now, but unaweza mpigia
gear, maybe for some advice, someone that has a future, someone mwenye unapanga, anaweza kusaidia katika hiyo safari, so that at the end of the day tusaidike wote. That is what I want for you, that is what you want for us. Hiyo ndo kitu nataka for each other. Thank you very much for tuning to Hustle Mtaani each and every Monday to Friday kutokea mida ya saa 4 mpaka mida ya saa 6. We really appreciate for your time, for your listening. Pale kwenye Facebook, watu wangu wa Instagram, Twitter, LinkedIn, and of course pale kwenye app. Bado nakukumbusha ukimbia pale ushike ile app, so that you get to listen anytime you get some wisdom kama hii, uweze kupata burudani na elimu.